Hello guys, welcome to Noob Kavi Game. හරි අද මම ගෙනලා තියෙනවා පස්වෙනි එපිසෝඩ් එක Hogwarts Legacy. මම හැමදාම කියනවා වගේ මගේ කලින් එපිසෝඩ්ස් වල බලන්න නැත්තම් මගේ channel එකේ මම playlist එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. එපිසෝඩ්ස් 4ක් තියෙනවා කියලා. හරි අපි නම් කෙලින්ම යමු දැන් මේ එපිසෝඩ් එකට. මේකේ ඔයාලට දැන් මම පේනවා ඇති ටිකක් වෙනස් තැනකට මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේක ඇවිල්ලා මේකට කියන්නේ room of requirement. හරිද? මම දැන් ටිකක් මිෂන්ස් ටිකක් ප්ලේ කරා. මොකද ගේම් ප්ලේ එකක් ගේන දෙයක් ඉන්ටරෙස්ටිං මිෂන් එකක් වෙන්නත් ඕන. ඒ නිසා මේ මිෂන්ස් ටික කරාට පස්සේ මට මේක අන්ලොක් වුණේ. මේක ඇවිල්ලා guys අපිට dedicated room එකක්. මේකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් අපිට විතරයි. හරිද? මේක අපිට ඕන විදිහකට හදන්න පුළුවන්. ඩෙකරේට් කරන්නත් පුළුවන්. ඩෙකරේට් කරලා මේක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tables. මේවා ඇවිල්ලා potting tables. මේක potting table එකක්. මේක ඇවිල්ලා potions table එකක්. මේක අපිට potions හදන්න පුළුවන්. මේක අපිට potions වලට අවශ්‍ය වෙන raw materials. ඒ කියන්නේ plants අනම්මන හදන්න පුළුවන්. right? මේ ඉන්නේ ඩොබි නෙවෙයි මෙයාගේ නම ඩීක්. හරිද? මෙයා ඇවිල්ලා අපිට මෙතනින් තමයි හම්බුනේ. අපිට මෙයාට කියලා මේ රූම් එකේ ඇම්බියන්ස් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මම කරලා පෙන්නන්නම්. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? එයාට කිව්වා අපිට ඕන appeal එක මොකද්ද කියලා. ඒකට අනුව මාරු කරනවා යා. දැක්කද? මෙතන අපිට cool moonlit ambience එකක් දෙන්න පුළුවන්. feel warm and cozy ambience එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක දාලා බලමු. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. දැක්කද? ඒක මාරාතන. මාරම chill. එච්චරයි. දැක්කද? මාරම අස්සනයි. මම මෙතන රූම් එක ඩෙකරේට් කරලාදී මම මෙතනට දුන්න පොඩ්ඩක් ස්ලිදරින් ලුක් එකක්, ගොතික් ලුක් එකක් දීලා මේ පැත්තට දුන්න ටිකක් බොටනිකල් ලුක් එකක්. අපිට ඒක මාරු කරන්න ස්පෙල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ හතරවෙනි එක තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ඕල්ටරේෂන් ස්පෙල් එකක්. දැක්කද? ඒක සිලෙක්ට් කරාම අපිට මේ හැම එකක්ම මාරු කරන්න පුළුවන්. එහෙමයි ලුක් එක. දැක්කද? මේක සිලෙක්ට් කරලා ලැබුවම දැක්කද? නේ? අපිට ඕන විදිහකට ඒක මාරු කරන්න පුළුවන්. දැක්කද? මේ පැත්තේ තව තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එක. මේවා පවා මේ කියන්නේ ෆොටෝස් එහෙම ඇල්ලලා තියෙන ඒවා මිරර්ස් ඒවා ඕන දෙයක් අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මේ conjuration spell එක select කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන අපිට ඕන එකක් select කරන්න ඕන decorations වලට. මේ වගේ අපිට ඕන තරම් decorations තියෙනවා. artworks, tables ඕන එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. මේ potions එකේ herbalism එකේ තමයි අපි potting tables හදන්නේ, potion stations. rugs මේ බිම තියෙන carpet පවා මාරු කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට. ඒක නම් මරුවා. දැන් මේ ඔක්කොම මට හොඳයි කියලා හිතන විදිහට මම මාරු කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට නිකන් හිතනවා නම් ඊට වඩා නිකන් වෙනස් ලුක් එකක් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා. ඔයාලා කැමති එක දාන්න බලන කමෙන්ට් එකේ මම අපි ඒ විදිහට මාරු කරන්න පුළුවන් වුණොත් මාරු කරමු. right? හරි. එහෙනම් අපි දැන් මෙතනින් යමු මිෂන්ස් වලට. මිෂන්ස් වලට ඔයාලට එන්නන්න තියෙන මිෂන්ස් ටික මෙන්න මේ ටික මේක තමයි මේන් මිෂන් එක තියෙන්නේ. මේක මම තියාගත්තේ මොකද මේක තමයි ඇවිල්ලා මේකේ මේන් ස්ටෝරි එකේට අලයින් වෙලා තියෙන මිෂන් මේ ප්‍රොෆෙසර් ෆිග් එක අපි හොයන් යනවා මේකේ මේ සීක්‍රට් චේම්බර් එක. රයිට්? අන්න ඒක මේන් මිෂන් එක. මේන් මිෂන් වලත් මේන්ම මිෂන් එකක් ඒක. ඒ නිසා අපි ඒක කරමුද? ඒක කරන්න කලින් මෙතන මේ තියෙනවද මේ අසයින්මන්ට්ස් දෙකක්. ඒ අසයින්මන්ට්ස් දෙකෙන්
මේක අපිට කරන්න බැහැ මොකද මංගාව දැනට නැහැ ඔය පෝෂන් එක. හරිද? ඒ පෝෂන් එක හදන්න මංගාව සල්ලිත් නැහැ. right? so අපි මේකට යමු. මේකේ ඔයා දැක්කද මේක Wingardium Leviosa. මේක අපි හැමෝම පොඩි කාලේ කියවපු එකක් ස්පෙල් එකක්. ඒ නිසා අපි ඒක කරන මංගාව තියෙනවා. වෙනම tentacle එකක් තියෙනවා. Mandrake එක මම දැන් හදාගත්තා මෙතන potting table එකේ. right? මේකේ. ඒක නෙවෙයි happen. මේ තියෙන මේක දැන් මම හදලා තියෙනවා. ඒක select කරගමු. right. ඒ Mandrake එකයි වෙනම tentacle එකයි අරගෙන අපිට යන්න කියනවා. tentacle එක අරගෙන යන්න කියනවා. enemies-ලා හොයාගෙන enemies-ලාත් එක්ක fight කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ප්‍රොෆෙසර් කාරික් ඇවිල්ලා හම්බ වෙලා මේ Wingardium Leviosa ස්පෙල් එක අන්ලොක් කරගන්න. right? අපි යමු enemies-ලා හොයාගෙන. දැන් enemies-ලා හොයාගෙන අපිට හැමතැනම enemies-ලා නැහැ. අපි යමු මෙතන මේ dark forest එක තියෙනවනේ. මේක තමයි dark forest එක. හරිද? යමු dark forest එක. dark forest එකේ ඉන්න ඕන තරම් enemies-ලා. ඒගොල්ලෝ ගාවට ගිහිල්ලා මේක යූස් කරලා පටන් ගමු. right. මැප් එකේ තියෙන රතු පාට arrows. මේක තමයි enemies-ලා. මෙතන මම හිතන්නේ spiders වගේ ඉන්නවා. ඊට යන්නකයි මම spells ටික පෙන්නලා ඉන්නවා වල. අනිත් අන්ලොක් උඩ. මේ ටික වල දැන්නම දැකලා තියෙනවා ටික. මේක තමයි Depuls. මේකෙන් මේක ඇවිල්ලා නිකන් enemies-ලා තල්ලු කරන්න වගේ force එකක් දෙන scene එකක් තියෙන්නේ. මේක ටිකක් ආතල් වගේ. ඒක ඇවිල්ලා මේක තියෙන්නේ අනිත් අපි කලින් තිබ්බේ මොකද ඉන්සෙන්ඩියෝ එකේම ටිකක් පවර්ෆුල් version එකක්. මේ ටික ඇවිල්ලා අපිට room of requirement එක use කරන්න තියෙනවා. ටිකක් conjuring spells ඒවා fight කරද්දී use කරන්නේ නැහැ. මම දන්නවා. හරි. දැන් අපි ගාව Mandrake එක තිබ්බනේ. මේ තියෙන Mandrake එක අපිට ඒක use කරන්න කියන multiple enemies-ලට මේකත් use කරන්න කියනවා. right? හරි. මේක දාන්න ටැබ් එක බලනවා ඒවා use කරන්න තියෙන්නේ. Protego! හරි. දැන් මේක use කරමු. Assignment's all finished. Confringo! Protego! Depulso! Confringo! නෑනේ. මේ එතන පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට Mandrake දෙකක් ඕන වෙනවා. retry කරමු. Incendio! Confringo!
assignment's all finished. The assignment is finished. Nice. Protego! Confringo! Depulso! You're dangerous time there. Marvi. Confringo! Depulso! Protego! Incendio! Nice. Take them ancient spell again. Hey, put it in. Right. Then I got the right. අපි යමු දැන් ප්‍රොෆෙසර් ගාලික් වන්ද. ඒ X එකෙන් දාන ස්පෙල් එක නම් මරුවා. ඒක නිකන් ෆිනිෂින් මූව් එකක් වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. ලූට් කරමු. How nice to see you, my young friend. Nice to see you too, my friend. හරි. අපි මේ කේවස් වලින් ගන්න යන්න ඕන. අපි ආපු මිෂන් එකට යමුකෝ. යා. ප්‍රොෆෙසර් ගාලික් වන්ද. Nice. මං හිතුවේ එතන මැන්ඩ්‍රේක් දෙකක් ඕන වෙනවා ගන්නයි. සමහරට මැරලා අපින්දා එක මේ කම්ප්ලීට් නක් දන්නේ නැහැ නේ. නෑ. ඒක නෑ. ඒක නෑ. බයොලොජි ක්ලාස් එකේ නෑ. Amira. By accessing the map and processing F. ඒක මම දැන් map එක open කරලා F එකේ වුණා ඒක parcel fill එකක් තියෙනවා නේ. Wait here to advance the time from day to night or night to day. Then Alim pakai ini. Chomping cabbage. Ini yang ada. Atau dalam karena gua sih ngerti. How wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Yeah, මේක හැම ස්පෙල් එකක් අන්ලොක් වෙද්දිම ඉ කරන්න ඕනේ. ඒ මූව්මන්ට් එක. Right? If I'm looking at the levitation charm, Wingardium Leviosa can levitate and move objects. Control its position with your movement and use FV QE. Pointing its distance and rotation. Okay. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse.
I've set some crates out for you in the next room. හරි ඒක මේවත් එක්ක මේ ක්‍රේට්ස් එකක් දාලා තියෙනවා. මේවත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා කියන්නේ අපි ඒක දාමු ෂොට් එකකට. ඒකනේ. හරි. දැන් මේක දාගමු. Right. Wingardium Leviosa. You're a natural. Nice. Ini barangnya dulu. Esse que eu enquanto mano aí. Wingardium Leviosa. V එකෙන් ළඟට එනවා F එකෙන් ඈතට යනවා E එකෙන් කරගෙනවා Q එකෙන් නේ උඩට කරගෙන right ඒක උඩ බේස් එක දීලා දෙන්න ඕකේ ඒක හරි Wingardium Leviosa දෙන්න නැත්නම් කතා කරනවා Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. A fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. Okay. I had no idea. How awful. Last I heard, he'd gone to Romania. As rumour would have it, he'd developed a sudden interest in dragons. One can only hope he found more happiness working with them than he did with Flora. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Okay. You can casual talk එකක්. What are you up Right. to now? පියමු දැන් main mission එකට. Professor Fig ගම් වෙන්න. මේක. Vai යමුද? ඉස්කෝලේ වලාගෙන නිකන් chill එකේ. Master ගමු. මම කලින් මේ එපිසෝඩ්ස් බලුවා නම් ඒවයි ගොඩක් ඇති මම මේකේ Hogwarts වල ග්‍රවුන්ඩ් ගන්න ඒවා මෙතන තමයි පිග්ගේ තමයි දෙන්නේ
මේ දොරවල් සමහරලාට එකපාරට ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. මම මොකක්ද බග් එකක් මේකේ. ප්‍රශ්නයි. මොකක්ද ඒ විදියට මම ලස්සනට බලන් තියෙනවා. අර රූම් එක නැගලා ගියාම තමයි තවට ලස්සන පේන්නේ. අපි යමු මේකේ පස්සේ මිෂන් එකට. Leave me be. ඕල් මම ගෑණි ගියා පස්සේ වුණානේ. I was hoping to see you. Yes, me too. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's Oh, where I man. found Copy Richard third Jackdaw's episode ghost. day, Who on earth they get the is coming movie, the one. Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. අනේ අපි අර third episode එකේ මතකද? pages එක හොයාගෙන ගියේ. ඊළඟ තඩින් මකුණු සෙට් එකක් මරලා හොයාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ආවනේ හොයාගෙන room එක. මෙයා හිටියේ නෑ එතකොට. දැන් එතනට ඇවිදින්න අපි. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Peeves screen of විසු ඩයල්ලා කර හොල්මන් ඩයල්ලා. උගෙන් තමයි ජැක්ඩෝ අරන් තියෙන්නේ pages It was beneath us all this time. ඊගාට board of ඔයගේ vibe එකක් වෙන එක. This looks promising. Wow. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Map එක ඒක. If only you were here to see this. ඒ මම හිතන්නේ එයාගේ wife ගැන කිව්වේ එයාගේ wife නැති වුණා කියලා කිව්වා අපේ මේකේ intro එකේම game එකේ. මම හිතන්නේ එයා ඒක නේ මතක් කරේ. Prof Percival. Speak to the portrait of
ප්‍රොෆෙසර් රැකම් මේ ප්‍රොෆෙසර් රැකම් කියන්නේ එන පරණ හොග්වර්ට්ස් වල මේගොල්ලෝ දැන් ප්‍රොෆෙසර් ෆිග්ලා ඉන්න කලින් එන කාලයකට කලින් හිටපු හෙඩ්මාස්ටර් කෙනෙක්. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It doesn't look familiar given eh? මම දන්නේ නැහැ නේ කොහොමද. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well travelled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. හරි. මේ මිෂන් එකේ බලයි දැන් මෙතන උනේ මේ ප්‍රොෆෙසර් රැක්කම් අපිට දුන්න ට්‍රයල්ස් වගේ. ඒ ට්‍රයල්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා කිව්වා. මෙතන මේ සීක්‍රට් එක හොයන්න යන්න. දැන් මේගොල්ලෝගේ මේ සීක්‍රට් එක ඒගොල්ලෝ නිකන් මේ ආවට ගියාට ඔය කාටවත් දෙන්නේ නැල්ලු. මේ ට්‍රයල්ස් ටික කම්ප්ලීට් කරලා ඒගොල්ලෝ බලනවා කියනවලු අපේ ඉන්ටෙන්ෂන්ස් එහෙම මොනවද කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට මේක නරක කෙනෙක්ගේ අතකට දෙන්න බෑ කියලා. right? ඒකේ පළවෙනි එක තමයි මේ ටවර් එක.
අපි ඒක හොයාගෙන යන් කියලා කිව්වා දැන් ප්‍රොෆෙසර් ෆිග් එක. අපි ඒකට යන්න. දැන් මේ මිෂන් එක කරන්න ආවේ. ඉතින් අපි ඒකට යන්න. මේකෙන් බලමු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අප්පා. එන්න දුරක තියෙන්නේ නේ. කුස්සන එකල යන්න. ඒක. මෙතනින් පටන් ගන්න. ඉතින් පටන් ගෙන මේකල ඒ තමයි මේ අවුල් මැසේජ් එක අවුල් පෝස්ට් එකක් ආවා බලන්න ගියාද මම මෙයාගෙන් ආවේ ෆ්‍රීසිං ස්පෙල් එක ගන්න නේද හරි ඉතින් මේක තමයි අසයින්මන්ට් එක මෙයාලා එකම විදිහේ අසයින්මන්ට්ස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ right මේකට ඒ සීක්‍රට් එක හොයාගන්න එක තමයි මේකේ ගෝල් එක චේම්බර් එකේ right අපි නගිමු පොස්සේ ඔන්න තියෙනවා පොස්ස මතකනේ වලට මේ කලින් එපිසෝඩ් එකේ මේකෙන් පදින්න ඉගෙන ගත්තා ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න මේකට නැගලා ගියාම මාර විවයක් පේනවා දැකලා ඊට පස්සේ Hogwarts දැන් මේ නෑනේ දැන් උදේ හරි එළිය තියෙන ඩේ ටයිම් එකේ මාර ලස්සනට පේනවා මොකද දැන් ට්‍රයිල් එකේ නිකන් පසල් එකක්ද නැත්තම් කාත් එක්ක හරි නාගන්න එහෙම තියෙනවා නම් හොඳයි මේක තමයි මේක වෙන්න ඕනනේ Intriguing place, Zanbakar's tower. ඒක වෙලා Lovely view. fast travel location එක No idea. හරි ෆික් කෙනෙක් ඉන්න වෙනවා Over here. ළමලා උදේ We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. මේක නම් guys අර This isn't Ranrock ideal. කියලා කියන්නේ No, it අර isn't. කොට ඩයල් This කොට way. කියන්නේ මේ And I'd suggest we use the ඒ disillusionment. දැක්කේ නම් ඩොබි ඒ ඩොබි ලගේ රේස් එකේ ඩයල් ගොබ්ලින් ලා කියලා කියන්නේ ඔය ගොබ්ලින් ලගේ සෙට් එකතු වෙලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ මේ මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් මැජික් එකට අගේන්ස්ට් යන සෙට් එකක්. උන් ඒකත් එක්ක ෆයිට් කරනවා. රයිට්? දැන් උන් තමයි අපේ මේන් එනමීස් මේකේ. උන්ට උදව් කරන විසර්ඩ්ලා සෙට් එකකුත් ඉන්නවා. උනොත් අපේ එනමීස්ලා ගොබ්ලින්ස්ලා අපේ එනමීස්ලා. හරි. මේ ඉන්වෙස්ටිගේට් ගොබ්ලින් ප්‍රොසෙස් එක මේ ගොබ්ලින්ලා මෙතන ඔල්රෙඩි ඇවිල්ලා ඉන්නවලු. මෙතන මොකටද කියලා තමයි බලන්න තියෙන්නේ. This sort of thing forever, though. Quickly now. හරි උඩින් යන්න කියලා කියන්නේ Vicious totalers permanently incapacitated. ආරියන් සයිලන්ට් අටැක් එකක් දෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ වගේ ඉල්ලුෂන් දෙක නෑ. මේක ඉල්ලුෂන් දෙක. ආයෙ යන්න තියෙන්නේ. Yes.
Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Yes. Well done. Yes. Cannot. Again. Must be something here. Ramrock said so. I'm famished. ගාමුද උන්ට ගාමුගම යන්ගින් ඔන්න ගාම Ramrock said so. Accio. Showing off, are we? Expelliarmus. You don't know. Can't win. There's something. You look tired. You think this is funny? Confringo. Potato. Depulso. Accio. Let's get this over with. දෙකින්ද ඉරන්නේ නයිස් යංගි ගිහිල්ලා ගහන්න ගත්තේ මේ කාරියක් නෑ මොකද තෝරන්න කියලා කිව්වනේ නෑ Revelio. කල්ලාද 이거 있나? දැන් මෙතන මොකක්ද කරන්න කියන්නේ මේ කස්සගන්න කියන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රේගම තියෙන්නේ Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? ඒ රෑන්ඩොක් දෙකට තමයි I will draw blood. Come here, you. Confringo. A miss. Take it. අමාරුයි මේ ෆිල්ම් නෑ අර මේකත් තිබ්බනේ අපි ගාව ඉන්නෝ මේක ඩිවලොපර් ෆිල්ම් එක ගෙවුවා What an unfortunate disappointment. Expelliarmus. Expulso. You can't stop us. Accio. Incendio. Protego. Lucky that's all. මේක සුපිරිය Many goblins have always been antagonistic towards wizardry, but this is different. Oh, I'm glad that's over. ඒ ඩිවලොපර් ස්කින් Let's එක get inside. පොලිටිය වටින Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. ගියොත් පස්සේ ගියවෙන්න
Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Dumbledore. Welcome to San Bakar's Tower. Yep. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Yeah. Nunca tem. Dinheiro dentro dele. Revelio. Também හරි ෆස්ට් ට්‍රයල් එකට එන්ටර් වෙන්න යන්නේ ඒ පල්ලේ මොකද වෙන්නේ ඒක මට කියන්න I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. මේ ඩිවර්ස් පෝෂන් එක තියාගෙන ඉන්නවද ලොකි ස්කින් එක දැන් වටින ඒනවා මෙතනක මේ සෙන්ට්‍රීස් නැති කියලා අපේ මුලින් පොත ගන්න ගියාම ෆයිට් කරේ ඒ වගේ ලුක්යක් තියෙනවා
Reparo. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Beginner portion can help the gun එක. එළම ඕපන් ඒරියා එක මෙච්චර සෙට් නෑ ඕපන් ඒරියා එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් තාක් කරේ ජිල් මාර්ට් එකක් තියෙනවා More traces of ancient magic. Something must be different. තුරතුර ඉන්නවා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා මුන්ට බලන සීන් එකක් මට නම් තෙන්නේ සීන් සෙට් එක මම හිතන්නේ These are never a welcome sight. අයියෝ At least I know what to expect this time. හරි Megano. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Protego. Incendio. Expelliarmus! Confringo! සෙට් එක මර These look familiar. Accio! 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 මොකද වෙන්නේ මෙතනින් ගියාම වෙනස් මෙතනින් ගියාම මේ ඇතුලෙන් ගියාම වෙනස් තැනකට යන්නේ මේ පැත්තෙන් ගියාම වෙනස් රූට් එකක් තියෙනවා වෙනන්නේ මේ ගිහින් බලමු සල්ලි dead end ya tuh. Accio! Chest එක තියෙනවා පුදුරි ගේමින් සලන. chest එක පස්සේ බලන්න. More statues. හරි. බලන්න. Expelliarmus! Levioso!
Confringo! Depulso! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Not making this easy on me. Tidak ada yang isi ya. Dimakan lah. Ada mana ini ada? Accio! Ini boleh. Ini kan sana. මෙතන තමයි යන මේක තියෙන්නේ. අනක මෙහාට ඇදලා ගන්නන්නේ. එහෙම. Accio! Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio! Udah confusing. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Vậy cái là tính tư này vô nữa. Wingardium Leviosa. Cái đấm này này. Wingardium Leviosa. I need to see how it changes when I move in and out of the archway. Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Yeah.
මේක කොහොමද නගින්නේ? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! නගින්නේ. හරි හරි මේක මේ පැත්තෙන් තියමු මේ පැත්තෙන් තියලා So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ඔය තියනවා Accio! I'll never get used to these floors. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Depulso! Expelliarmus! Confringo! Depulso! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Accio! Expelliarmus! Confringo! Protego! Expelliarmus! Right. Accio! ඉතින් අතර කලින් මගේ පසුල යතුව තියෙන්නේ අපිට තියෙන්නේ මේක අතන්ට ගෙනියන්න Accio!
how to see what's changed on each side of this archway. You're right. Confusing. Accio! මේක අතන්ට ගෙනියන්න තියෙන්නේ හරිද? මේක ගෙනියන්නේ කොහොමද? ඉතින් පුළුවන් ගෙනියන්න. Accio! හරි. Hati. මේ ට්‍රයල් එක ඉවර කරලා මේ ගේම් එක නවත්තමු. මොකද උනේ? The trials ටික දෙකයි. Right, look at this. Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Expelliarmus! Protego! Confringo! Depulso! Guardian Leviosa! There you go. Expelliarmus! Depulso! Protego! Confringo! Để set එක ලයි. සිරේ ඉතින් කවුද මේ? Confringo! This is fight. Never seen that done. Confringo! Yo, damage ini. Expelliarmus! Accio! Incendio! Gila. Expelliarmus! Confringo!
something now. Expelliarmus! Accio! Incendio! Confringo! Nonton gawon. Ini malam ini nih turun lagi, mau jam saya. Expelliarmus! Confringo! Capulso! Ini dia agak pas ada kerana. Itu kira. Kami oke ke ini lah. Confringo! Come distraggarli? Expelliarmus! Distraggarli come? Ah, ne feet. Ini. Expelliarmus! Confringo! Ada lagi weakness aqui. Ini kan. Ini udah. Dia. Gimana? Confringo! මේකේ තියෙනවා නේද? Anyways, මේක බලමු. It is Expelliarmus to disarm these sentinels as they are more vulnerable as they become. Yeah. Really? Yeah, I try the other one. Confringo! Confringo! Depretation! Capulso! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus!
Expelliarmus. Confringo. Depulso. ඒක වදිනවනේ අනිවාර්යෙන්. ඕක ඩොක්ටර්. Expelliarmus. Incendio. අයියෝ. Expelliarmus. Confringo. මේකක් තියෙනවනේ. ගහුද? Confringo. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Leviosa. Incendio. Confringo. මේක දාගෙන බලමු මේක වැඩ කරනවද දන්නේ නැහැ නේ. අසල දාන්නේ. Depulso. යාළුවා. Incendio. Confringo. Confringo. අර රීචර් මැජික් එක කරනවා. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Depulso. ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙනවා. Protego. Confringo. ඒ තව පොඩි එකේ දාගෙන පොඩි කන්නේ. උඹතේ. Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Protego. Incendio. Confringo. Depulso. Confringo. ලොකු අයිටම් එකක් ගන්න. Confringo. Expelliarmus. ඒක කරන්නේ. Protego. Confringo. Confringo. ඔය එකපාරක් රීචර් මැජික් එක කරනවා. යෝ එන්ටර් දෙන්නේ. Lumos. Protego. Confringo. 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 රීචර් මැජික් එක. නයිස්. අන්තිම හෙල්ත් එක යන්න කිව්වේ. What a relief. ඉතින් නම් වෝටර් කෙලිස්. අපි ගේම් ප්ලේ එකක් දික් කරමු ඉන්න. Another pensive.
මේක ඇවිල්ලා අතීත කතාවක් ආ. මේ තමයි ප්‍රොෆෙසර් රැකම්. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. ඒ ඉසඩෝරගේ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. හිතෙනවා ඒක. කියන්නේ යා මොකක් හරි ඩාර්ක් ආර්ට්ස් වලින් වැඩි දෙයක් කරලා හරි මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. Crystallized දැන් stone. අපි වරම සර්. That must be the way back to the map chamber. ඒක දිහා මෙතනට ආවා. මැප් චේම්බර් එකට. හරියට ඇවිල්ලා. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Have I seen you? You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course.
Now then, Wait, Professor, the name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. පුට් කියන නම වික්ටර් ඔෆ් පුට් කියලා පොරක් ඉන්නවා. ඒ වික්ටර් ඔෆ් පුට් තමයි මම කිව්වේ විසාඩ්ලා වගේ හෙල්ප් කරනවා කියලා ගොබ්ලින්ලට. ඒ වික්ටර් ඔෆ් පුට් කියන ඩයල් එක තමයි හෙල්ප් කරන්නේ. උත් මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් මැජික් එකට ගේස් යනකොට මොකයි කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. රයිට් අපි ඇවිල්ලා දැන් ඉන්නේ කොමන් රූම් එකට. සුන්දරින් කොමන් රූම් එකට. හරි අපි එන මෙතන නවත්තමු. ගේම් ප්ලේ එකක් දික්ුණා මේ අර බොස් ෆයිට් එකකින්දත්. අපි ඊළඟ ගේම් ප්ලේ එකෙන් එපිසෝඩ් එකෙන් බලමු ඊළඟ ට්‍රයල් එක හරි නැත්නම් තව ඉන්ටරෙස්ටිං මිෂන් වගේක් තිබ්බොත් මම ගේන්න. ඒ අතරතුර මම සයිඩ් මිෂන්ස් එකම ගහලා පොඩ්ඩක් තව ස්පෙල්ස් එක මම ලොක් කරගත්තොත් මම ඊළඟ ගේම් ප්ලේ එකේ තියවන්න I should පෙන්නනවා. ask Sirona at the Three හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ගේම් ප්ලේ එකේ සෙට් වෙමු. මේ ගේම් ප්ලේ එක වලට කැමති ඔයාලා මේකට කැමති නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න මතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ ගේම් ප්ලේ එකේ සෙට් වෙමු.